So ano ba dapat talagang mauna? Foundation o concealer? We will find out on today's makeup tricks! Hello gorgeous! It's me, Rick. Welcome back to my channel. If you want to learn how to do makeup or gusto nyo lang sumaya, go ahead and subscribe and please don't forget to click the ring bell button para ma-notify kayo every time nag-upload ako ng bagong video. So today, malalaman natin kung ano ba dapat talaga ang unahin, kung foundation ba o concealer. Siyempre, para malaman natin, kailangan nating subukan kasi you'll never know unless you try. Yan, lalapit ako para mas makita niyo yung imperfections ko. Sumakto sila para sa today's tutorial, nakisama yung balat ko. So my skin is already prepped, so ready na siya. Gagawin natin, hahatiin natin yung face natin sa gitna, imaginary line. Tapos this one, unahin natin yung foundation. Then this one, unahin natin yung concealer. And I will use the same makeup and products for both sides. Ang pinakaiba lang talaga kung anong mauna. So unahin na natin yung side na concealer first. I will use Laura Mercier's Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer. I'm in the shade 3N. So ang gagawin ko, tatakpan ko muna yung mga shigirig-yawat. Tapos, yan. Kasi medyo may red. And of course, eye bags. And medyo dark din. So, ang gagawin ko lang is i-blend lang natin. Make sure na matakpan lahat ng breakout. Kayo ba guys? Ano bang inuuna nyo? Concealer o foundation? Yan. Natakpan na lahat ng chismis. Then next, I will do this side naman, foundation muna. I will use Tom Ford's Traceless Perfecting Foundation. I'm in the shade Dune. I will use my favorite foundation brush from Zuiba 110. So ayan guys, pantay ha, may breakouts din ako dito. So fair siya sa kabilang side. So pansin nyo, kahit foundation pa lang, natatakpan na yung mga iba kong breakout. Ang naiiwan na lang yung mga intense. Lalagyan ko na din konti yung under eye ko. Para sa mga taong wala naman kasing darkness under the eye, swerte kayo kahit foundation lang, okay na kayo. You're ready to go. Yan, done na tong foundation side only. Before we continue, please press the like button and of course, subscribe na din kayo. And if you want to get an update kung may bago akong upload, just click on the ring bell button. Okay, so back to this side. Now it's time for foundation. Dapat dab-dab lang para hindi natin ma-move yung foundation na nilagay natin nung una. Okay, so I'm done with the concealer and foundation na. So, pansin nyo, medyo na-move ko yung mga concealer na nilagay natin kanina. So, kailangan natin mag-reapply sa areas na yan. There. And now, concealer naman sa side na to. So, ayun na nga, natakpan ng foundation yung mga ibang breakout and ibang imperfection and discoloration. So, less concealer na lang yung gagamitin natin. And konti na lang sa ilalim ng mata. And I will blend it with the foundation. So, hands lang din gamit ko. There! I will just finish the rest of the makeup and I'll be back for my verdict. And my verdict. Ano ba talaga dapat ang mauna? For me, it's better talaga na unahin ang foundation. Para less yung product na nagagamit natin at saka hindi tayo paulit-ulit. Napansin nyo kanina, nung inuna natin yung concealer, nag-foundation tayo, so na-move natin yung una nating nalagay na concealer. So nag-spot conceal ulit tayo. Whereas sa kabila, na inuna natin foundation, tapos nag-spot conceal tayo after, minsanan lang yung lagay ng concealer. But that's for me lang naman. So kung sanay kayo na inuuna yung concealer, ay, go ahead. Kung saan ka masaya, ID, suportahan ta ka. In makeup naman, walang super tama, walang super mali. Sabi nga nila, it's just makeup. Hope you learned something in today's makeup tricks. If you haven't seen my last video,
click here. And please don't forget to subscribe and like this video also. Thank you for watching and see you on my next video.